Hello everyone. I welcome you all to my YouTube channel Trinity English Joseph. And in today's video, we are going to discuss about the third test item in our practical examination of intermediate, that is role play. Let us look at what is role play, how many types of role plays do we have, and what are the different aspects of a role play అండ్ డిఫరెంట్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద రోల్ ప్లే. ఈరోజు మనం మన వీడియోలో రోల్ ప్లే అంటే ఏంటి, ఎన్ని రకాల రోల్ ప్లేస్ ఉన్నాయి, ఏ ఆస్పెక్ట్స్ని రోల్ ప్లేలో తీసుకుంటాం అనేటువంటి ఆస్పెక్ట్ని నేను డిస్కస్ చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందరూ కూడా నా వీడియోని ఎండ్ వరకు చూడండి. నా ఛానల్కి ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ఇంకొన్ని వీడియోస్ చాలా వీడియోస్ ఇంగ్లీష్ గురించి చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యాస్ నాట్ సబ్స్క్రైబ్డ్, please subscribe to my channel and then share to many of the intermediate students so that they may benefit from this video. And now let us look at the PowerPoint presentation and then see what are the different aspects of the role play. Friends, let us look at the today's topic. Before we go into the topic, let us look at the quotation said by Confucius. I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. The meaning of this is, if I do it practically, I shall understand the things in a better way. So that is the meaning of it. And here the meaning is that in the role play, when you do the role of something, when you play the role of something, then we do understand what is the exact meaning or what does it mean by it. So friends, here if you just look at the role play, so we play the different roles and then we try to understand about that particular aspect. If you just look at role play is an educational method in which people spontaneously act out problems of human relations and analyze the enactment with the help of other role players and observers. Friends, ikkada role play ante manaki spontaneous ga అంటే ఎవరు చెప్పకుండా ముందు ప్రిపేర్ కాకుండా స్పాంటేనియస్గా యాక్ట్ చేస్తూ మనకి జీవితంలో ఉన్నటువంటి సమస్యల గురించి మరియు మానవ సంబంధాల గురించి చెప్తూ ఒకరితో యాక్ట్ చేసేటువంటిదే రోల్ ప్లే. హియర్ ద రోల్ ప్లే టాక్స్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండ్ అనలైజెస్ ద ఎనాక్ట్మెంట్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అదర్ రోల్ ప్లేయర్స్ అండ్ అబ్జర్వర్స్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి మీన్ బై రోల్ ప్లే. అండ్ ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ role-playing is a discussion technique that makes possible to get maximum participation of a group through acting out an example of some problem or idea under discussion. And here, it is a discussion technique which makes to get the maximum participation of the group in order to present a problem which generally takes place in our day-to-day society. And friends, if you just look at here, we have a number of things, a number of problems we find. And here, if you just look at, so cognitive learning methods. So cognitive is learning by doing. So when we do something, we learn it practically, and that gives us more exposure for any learning. So that's why playway method we call it in the nursery, LKG, UKG, in order to learn in a better way. And here if you just look at friends, the values of role playing. Really try to feel the part of character and then we understand what is the character. It is very enjoyable and does not need equipments. So in order to make a role play, you don't really require any equipments. And here it enables group participation where we try to get a kind of a group participation here. And friends, it is used to arouse interest, make a problem real to the group, and understand the point of view of others and the leadership skills. When we just play the role of something, we understand the point of view of others, what other people are thinking. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఏమేం వాల్యూస్ మనము రోల్ ప్లేయింగ్ ద్వారా నేర్చుకుంటాము అంటే, మనము ఏదైనా ఒక క్యారెక్టర్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో ఏముంటుంది అనేది మనం చేస్తాము, ప్లస్ మనం దాన్ని ఎంజాయ్ కూడా చేస్తాం.
ఏ విధమైనటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్, ఏ విధమైనటువంటి అంటే యాక్టింగ్ ఎక్విప్మెంట్ లేకుండా మనం చేయొచ్చు. అంటే మనం ఒక గ్రూప్గా, ఒక సమూహంగా మనం దాన్ని చేయొచ్చు. సో ఇవి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇంకొకటి, మనము ఏ ప్రాబ్లం ఉంది అనేటువంటి దాన్ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకో వేరే విధంగా వేరే వాళ్ళు మన గురించి, లేకపోతే వేరే వాళ్ళ గురించి మనం ఏ విధంగా ఉంటుంది, వాళ్ళ ఆలోచన ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకోవచ్చు. దాని ద్వారా మనకి లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ కూడా వస్తాయన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ రోల్ ప్లేయింగ్. And here if you just see in the essence of the role play is divided into two methods in two ways. There are two types of dramas. One is a socio-drama and the other one is a psychodrama. And here, first one is a socio-drama. As we very well know, socio means the society. Here, this drama is mainly concerned about the society and the different things about the society. A socio-drama is a dramatic play in which several individuals act out assigned roles for the purpose of studying and remedying problems in group or collective relationships. And here, in simple words, if you just look at, so socio-drama is in order to identify or know the problems which exist in the society. It deals with the interaction of people with other individuals or groups. Especially if you just look at playing the role of a mother, playing the role of a nurse, playing the role of a leader, and sometimes during the teachers' days, the students play the role of a teacher in order to know what are the different portfolios or different roles of that particular person that are played. సోషియో డ్రామా అంటే మనకి ఏదైనా ఒక పర్సన్, సొసైటీలో ఉన్నటువంటి పర్సన్ యొక్క పాత్రను పోషిస్తూ ఆ పాత్రలో ఏ విధమైనటువంటి లోటుపాట్లు ఉన్నాయి, ఆ పాత్ర ఏ విధంగా ముందుకు నడుస్తూ ఉంది అనేటువంటి దాన్ని, అంటే ఆ పాత్రలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు ఏంటి, వాటిని ఎలా పరిష్కరించవచ్చు అనే దాని గురించి పోరాడేదే సోషియో డ్రామా. సో దిస్ ఇస్ వాట్ వి అండర్స్టాండ్ బై సోషియో డ్రామా. అండ్ ది అదర్ వన్ ఇస్ psychodrama. So psychodrama means here, psychodrama is an action technique in group therapy which allows clients to explore their problems through role playing and other dramatic devices to gain behavioral skills and insights. Here we are going to get behavioral skills in a way, definitely to talk about our own things or to understand about our own self. Psychodrama is a therapeutic discipline which uses action methods, sociometry, role training, and group dynamics to facilitate constructive change in the lives of participants. So it tries to bring a kind of change in the lives of the participants. ఎవరెవరైతే దీంట్లో పాల్గొంటారో వాళ్ళ జీవితంలో ఒక మార్పు తీసుకురావడం కోసం చేసేదే సైకోడ్రామా. సింపుల్గా చెప్పాలంటే, అంటే మన గురించి మనం అంతర్గతంగా ఎక్కువగా తెలుసుకునేది సైకోడ్రామా. And then now let us look at what are the purposes of role play. So why use role play? To convey information, maybe different kinds of information that we have, and then to develop specific skills about the specific information, to develop a situation for analysis, and then to develop understanding of points of view of others, to know about the point of view of others, what others are thinking, to increase insight into typical way of dealing with a problem, and then provides an opportunity for social interaction among members. So these are all the different things that we can understand about. So these are all the different purposes of role play. మనకి రోల్ ప్లే వల్ల ఏం తెలుస్తుంది అంటే, మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది, ఒక స్పెసిఫిక్ ప్రత్యేకమైనటువంటి స్కిల్స్ని మనం డెవలప్ చేస్తాము. ఇంకొకటి, మనం ఏ విధంగా ఒక సిచ్యువేషన్ అనలైజ్ చేయొచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు అనేది తెలుస్తుంది. టు డెవలప్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ అదర్స్, వేరే వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నారు అనే ఆలోచన సరళి కూడా మనకు తెలుస్తుంది. టు ఇంక్రీజ్ ఇన్సైట్ ఉంటే టిపికల్ వే ఆఫ్ డీలింగ్ విత్ ఎ ప్రాబ్లం, ఎలా మనం ఒక సమస్యని పరిష్కరించవచ్చు, ఎలా ఒక సమస్యని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనే దాన్ని కూడా మనకు తెలుస్తుంది. ఇంకొకటి, మనకి ఒక సమస్యని ఎలా డీల్ చేయొచ్చు, మనకి ఏ విధంగా మనకి సామాజిక స్పృహ అనేది వెలువడుతుంది సభ్యుల మధ్యలో అనేది కూడా మనకి తెలుస్తుంది అనమాట.
And then what are the principles of role playing? Role playing is flexible. We can have a lot of changes in it. The role play should be stimulant to think and not escape from the discipline of learning. There is no single best method of selecting the characters. The group may do the assigning. Analysis and evaluation is essential to attain the maximum learning benefits. And the last one is role play should be brief. And here, to talk from the last, role play should be very brief, and it should make us to learn the different things. It should be flexible, and there is no exact one specific method here. And what we do is here, we just make the characters according to the requirement. And then analysis and evaluation is very much important. To what extent did we really succeed in the objectives and the specifications that we set for? ఫ్రెండ్స్, రోల్ ప్లేయింగ్ అనేది చాలా చాలా ఫ్లెక్సిబుల్. ఒక సింగిల్ మెథడ్ అనేది ఏమీ లేదు. దానికి ఒక గ్రూప్ను బట్టి మనం చేసేటువంటి ఏదైతే రోల్ ఉంటుందో దాన్ని బట్టి అది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎప్పుడు కూడా మనల్ని అనలైజ్ చేస్తూ ఎవాల్యుయేషన్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. అంటే మనం అనుకున్నటువంటి ఏవైతే ఆబ్జెక్టివ్స్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయో అవి మీట్ అయ్యామా లేదా అనేటువంటిది మనం ఎప్పుడు కూడా చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. రోల్ ప్లే షుడ్ బి బ్రీఫ్, అంటే షార్ట్ అండ్ స్వీట్ అన్నట్టుగా మనకి రోల్ ప్లే ఎప్పుడు కూడా చాలా బ్రీఫ్గా ఉండాలన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, నౌ లెట్ us look at what are the phases or steps involves in role play. So, warming up the group. First, they just get ready in order to play the role of it. Selecting the participants, the right person for the right role. Set the stage, maybe the minimum arrangements that you are supposed to make. Preparation of observers, how the people are going to observe. And then enactment. After all these preparations, this is a pre-plan. The first four are for pre-plan, and then this is the original execution, enactment. Discussion and evaluation, to what extent whatever we have acted, whether it did really mean what we wanted to convey. Reenactment, we reenact again, so in order to make it the better way. Rediscussion and evaluation, we once again discuss and evaluate whatever we have already tried to correct ourselves. Did we really achieve that particular thing? And deriving generalization, finally we come to a generalization and then understand that we have completely set apart. ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయంటే దీన్ని మనము 3 స్టెప్స్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ ది ప్రీ enactment, then second one is enactment, and the third one is post enactment. So ఇక్కడ చూసినట్లయితే warming up the group, selecting the participants and setting the stage, and preparation of observers. These 4 ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రీ ఎనాక్ట్మెంట్ కిందకి వెళ్తాయి. దెన్ ద ఎనాక్ట్మెంట్ ఇట్ సెల్ఫ్, మనం ఏదైతే యాక్షన్ చేస్తున్నామో ఆ ఎనాక్ట్మెంట్ కిందకి వస్తుంది. దెన్ ద థర్డ్ స్టేజ్ ఈజ్ డిస్కషన్ అండ్ ఎవాల్యుయేషన్. డిస్కస్ చేసుకోవడం, ఎవాల్యుయేట్ చేయడము, మళ్ళీ దాన్ని రీఎనాక్ట్మెంట్ చేయడము. ఆ ఎనాక్ట్మెంట్ చేసి ఏవైతే మనం డిస్కస్ చేసుకున్నామో అవి మరలా మనము మీట్ అయ్యామా లేదా అనేటువంటిది చూస్తాము. ఫైనలీ డిరైవింగ్ టు ద జనరలైజేషన్, ఫైనల్గా జనరలైజేషన్కి డిరైవ్ కావడం అనమాట. And then what are the purposes of role play? And basically here if you just look at, to convey information, to provide emotional and affective stimulus for solving problems, to provide awareness about social and psychological issues, to prevent alternative courses of action, to develop specific skills about role play, to develop a situation for analysis, to prepare for meeting future situation, to develop understanding of point of view of others. Just looking at all these things, we can just understand that we are going to analyze a situation and then we are going to prepare ourselves for meeting future situations. Means if at all if we face such kind of problems, how are we supposed to solve those particular problems? ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇదంతా చూసిన తర్వాత మనం ఒక రోల్ ప్లేని అనలైజ్ చేసి ముందు ముందు ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎలా, ఒక సిచ్యువేషన్ ఎలా ఫేస్ చేయాలనేటువంటి దాని గురించి మెయిన్గా మనము రోల్ ప్లే అనే దాన్ని చేస్తామన్నమాట. ఫ్రెండ్స్, ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ రోల్ ప్లే, అండ్ ఇఫ్ యూ జస్ట్ లుక్ ఎట్, it is an energizing activity and fun to do.
It allows participants to contribute actively, even the quieter ones. Experiential learning is more powerful than instructions. So when we do something, we experience a lot of things and we understand many things. It delivers complex concepts in a simple manner. It requires little preparation for the teacher or the facilitator. So here we don't require much preparation for this aspect. And here, what are the disadvantages? Participants may be too shy and reluctant to act. It can seem threatening to some people. Participants may get too involved and lose objectivity. Participants can overact and show off. Observers may not show interest. Observers may take sides based on their preconceptions. So these are all the some of the disadvantages of the role play. And friends, what are the different points to be remembered here? Points to be remembered while doing role play. The time of the play should be brief. Enough time should be allowed for discussion analysis of the situation. Evaluation is must to upgrade the standard of the play. It should be brief, it should have discussion and analysis, and finally it should also have evaluation in order to upgrade the standard of the play. మనకి రోల్ ప్లే అనేది బ్రీఫ్గా ఉండాలి, డిస్కషన్కి అనాలిసిస్కి టైం ఉండాలి, కంపల్సరిగా ప్లేని అయిపోయిన తర్వాత ఎవాల్యుయేట్ చేయాలన్నమాట, ఎందుకంటే స్టాండర్డ్ అనేది ఇంప్రూవ్ చేయడానికి. ఫ్రెండ్స్, I hope you have really liked my video. If you have really liked, please share, comment and subscribe to my channel, and see you in the next video. I hope I have given you the enough information. So thank you all for being with me. See you in the next video. Thank you.